Gue inget dulu waktu gue umur 20-an lah, gue kayak ngeliat orang umur 40, anjir tua banget. Iya. Gitu. Terus tua banget, gila nih om-om banget, tante-tante banget. Iya. Kita gak bisa control people's reaction. And again, like you said, because we put things out there for public, ya kita udah tahu resikonya adalah people will judge. In a way gue gak takut mati. I mean, mudah-mudahan kalau mati it will be instant. Amin. Whatever it is, Yeah. but or in peace or Yeah, whatever. yeah, Cuma yang gue takut adalah sakit. Halo semua, welcome again to Over Coffee. Thank you so much Pensif udah meminjamkan kita ruangan ini lagi ya. Nah kita udah kedatangan tamu sekarang sama ngobrol-ngobrol sama Marian, and we're really drinking good coffee today. Kopinya adalah Nitro. Thank you Nitro and thank you Pensif. And today we're actually going to talk about tentang apa nih? Tentang apa nih? Apa aja? Malam Ya, gue apa aja? santai Malam gue apa aja? santai. Tapi Marian nih, aku ngikutin, kalau kalian semua ngikutin Instagramnya Marian or anything that she has out there, I don't know how you divide your time, seriously. Kayak aktif banget kamu ya kan, olahraga dari jam 5 pagi sampai jam, gak tahu sampai jam berapa, itu bener-bener kayak rutin tiap hari. And now you're going into like your first full marathon, yeah. right? Yeah. Like, so mungkin let's start here. Kamu kayak, how do you structure your week? Like itu kayak gimana sih biasanya? What does your activity look like? Okay. Hai Farina. Hi. Hai Farina. Langsung. Gimana ya? I think in a way I kind of love. Gue orangnya bosanan, tapi at the same time I love routine. Aneh ya. I think it's very hard to kind of explain the two. My routine basically I got really into sports semenjak gue tinggal di Jakarta, which is 5 years lah ya, about 5 to 6 years. Sebelumnya I was living overseas di mana I had to raise my kids on my own, harus kerja full time juga, so I had no time for sports at all, exercise. Karena gue udah capek duluan ya, bersihin rumah lah, masak lah, every day ya, with working and raising kids. Terus gue nyampe Jakarta. Ini waktu kamu tinggal di mana? Waktu tinggal di LA and Melbourne. Oke. Kamu dulu tinggal di LA sama di Melbourne? Yeah, before I moved about 5-6 years ago. Gitu. Terus nyampe Jakarta. Gue aja gak tahu loh ini sebenarnya. Terus kan? Bagus untung kan? Ya, untung kita ada Over Coffee. Untung ada Over Coffee. Kalau gak bakal tahu dia pernah tinggal di LA. Gue pikir lu selama ini tinggal di Melbourne doang. Melbourne and LA. Oke. Terus? So, ya udahlah. I was living a life as a mom, as a working mother. Cuma gue gak pernah put that effort to exercise kan. Terus gue nyampe Jakarta. I have a support system, thank God, all this time. So when you were asking me how do you divide the time, yeah, it takes a village, definitely, because I have the support system. So now I can kind of prioritize what is good for me. Dulu kan lebih ke buat orang lain terus ya. So now it's for me, and luckily I'm surrounded by friends who love to exercise. Jadi you know how you reflect, from your surroundings. Because of that, ya udah akhirnya gue mulai olahraga. I do HIIT training. Terus, pandemi, I think pandemi got me into a lot of new hobbies, which is like golf, in which we play golf, tenis lah, lari, sepeda lah, semua gue cobain. Ternyata gue tuh suka banget olahraga. Okay. And it gives me endorphins and lain-lain kan. So, ya udah, it becomes a routine for me. So, how do I structure my week? I exercise, about 6 days a week. I have one rest day. 6 days a week, I wake up around 4:30 in the morning. And then I start running around 5 or 5:30. Wow. Ya gue exercise, pokoknya 7 o'clock I'm done. On weekdays ya. 7 o'clock I'm done with my exercise. I get to have coffee with my friends. Karena I think a lot of my friends itu kan gak semuanya mungkin punya activity yang mirip dengan aku gitu. Gak semuanya kita kerja bareng atau we work together. Jadi I don't really see them during the day. Jadi the best time is to exercise together with your friends. And you catch up over coffee. Wow. Over coffee. Over coffee. Pas. Okay. See how powerful over coffee is. And then I go to work. I go to work. I go home. Sometimes I have work events, but if I don't, I actually try to make it to dinner at home. For dinner at home, so I can see my kids. Alright. Udah. And mungkin before kita masuk ke main topicnya. So
kamu kan sekarang you're the founder or co-founder of Tias Media, right? And your day to day itu adalah membesarkan si Tias Media. Of course, on top of that you are a mother and a wife juga, and an athlete, semi-athlete, ya kan? So, mungkin boleh share dulu deh kegiatannya tuh sibuk apa, and then what did you actually do, dan what's your vision really with this Tias gitu? Okay. Apa sih sebenarnya? Sure. So initially sebenarnya mungkin gue agak tarik mundur dikit ya. So the reason why I moved to Indonesia sebetulnya because I had a work opportunity. Ada yang nawarin lah become a co-founder in a tech company, in a startup company. And I became the co-founder, I become the CEO. Ini ada namanya Member ID lah. It's a loyalty tech startup. Kamu balik ke sini karena kamu yang ditawarin kerjaan Ditawarin ini? itu ya? Bukan karena suami balik ke sini? Bukan. Ya? Oke. Suami support selalu ikut. Oh. Yes. Whatever you do, Ngerti lah ya? Ya, paham. Jadi penting loh supportive husbands itu oh penting yeah, banget. Yeah. Very rare, Yeah. I think. Yeah. Yes. So jadi makanya bersyukur. Oh iya, bersyukur. Bener. Jadi itu gara-gara itu. Tapi actually he moved to Jakarta 6 months after karena mau ngecek dulu nih bener nggak nih kerjaannya gitu. Yeah. Ternyata it showed a lot of potential. So aku bikin Member ID ini karena of my hobby, which is I'm a travel hacker. So travel hacking is basically the arts of collecting points and miles so you can travel for free. Right. So I've been doing that while I was living in the US. Basically I go around the world, flying premium, business and first class but using miles. Jadi ya basically almost free lah ya. Ya, canggih ya. So all these points I accumulate through different lifestyle gitu. Lifestyle-nya juga lifestyle yang kebutuhan gue kayak bayar bill segala macam. Anyway, because of this, akhirnya ya bikinlah si tech company ini because we help create loyalty programs, right? So hobi gue dari suka ngumpulin points dulu di LA itu gue suka nulis blog sebenarnya. So I like to write travel blogs. Right. Misalnya gue, I went to misalnya I flew to Italy for $5 flying first class. I would write down how to do it gitu. Wow. And I did this regularly. Terus yang baca memang my friends in Indonesia, teman-teman gue di Melbourne segala macam lah. So yeah, one of my best friends, which is Luna, I think for a lot of people known as Luna Maya. I've known her for the last 20 years. Yeah. And she comes and visit me all the time whenever I live in Melbourne lah di LA gitu kan. Jadi dia ya karena dia juga suka travel, dia juga punya credit card. Jadi dia became another travel hacker like me gitu. Dan dia banyak banget dapat tips from me. Ngajarin. Okay. Karena dia juga saw me doing it, dia juga mulai kayak gitu juga. Ikut ngikutin ya, cara kamu. Sama lah Okay. kan. Karena ya beneficial banget gitu. Ya udah terus I came to Jakarta. Ya udah I work lah in the tech company. Terus one time at dinner dia bilang, lo gak mau bikin YouTube channel ya sama gue? I'm like, I was so surprised. Terus kenapa? Kan lo udah punya YouTube channel yang udah jutaan subscriber itu. Dia bilang, kenapa lo mau bikin sama gue? Gak apa-apa, kita bikin aja angle-nya traveling. And you can share all your secrets. Became Travel Secrets. TS. Okay. So initially it was only a travel vlog YouTube. Udahlah kita travel aja supaya kita bisa travel gratis. Udah, that was the whole point. Terus we went to Japan lah, kita kemana lah yang deket-deket gitu ya. Cuma kita started vlogging kayak pakai kamera yang kecil banget yang GoPro kayak ala-ala. It's not even a GoPro, it's like a DJI apalah. Yang kita gini doang. Iya. Kayak udahlah gak ada yang nonton kali ya. Iya. Which is true, awal-awal yang nonton dikit banget. Kayak yang nonton berapa lah gitu. Terus tapi bukan untuk itu juga sebenarnya, kamu juga cuma just for fun aja. We just want to document it because we have actually traveled together a few times before, cuma gak pernah di-document. Karena kan ya gue kalau udah tinggal luar negeri gue tuh kayak so far from social media ya. udah nggak tahu what's going on di Indonesia tuh gimana. I only stayed in touch with my friends gitu. Ya udah akhirnya ya mungkin dia juga yang ngenalin gue ke social media. Lo buka aja Instagram lo, jangan private lagi. So gue balik Jakarta gue udah nggak private account lagi. Dan sekarang jadilah gitu selebgram terkenal ini. Enggak dong. Oke. Ya anyway, ya udah lahirlah Travel Secrets. Kita berdua bikin iseng, nggak punya tim. We hired one person to become an editor. Ya udah terus ya karena because of my work in the loyalty business, gue banyak tahu banyak brand. Ya kan bank segala macam. Akhirnya we got sponsored one time by one bank credit card lah, traveling credit card. Itu pertama kali kita dapat sponsor as a travel secret, dibayarin ke Europe untuk Europe, Turkey gitu-gitu lah. Wow, gue bilang ini bisa ada duitnya loh. Terus kita begini, ternyata bisa ya, kita benar bisa nih terbang traveling gratis gitu. Ya udah,
we had a concept kalau yaudah let's do a traveling girls traveling together. Right. Akhirnya kita ajak teman-teman deket kita aja gitu karena kan nggak perlu dibayar gitu. Yeah. You get to travel for free with Yeah. us. Ini 2019 akhir ya. Udah banyak plannya per bulan terus 2020 awal. And then the pandemic hits. Pokoknya right after we came back from that European trip, the following week itu lockdown. Terus gue sama dia, lah gimana nih? Baru jadi duit satu episode. Gimana nih udah tiap bulan udah ada rencana mau kesini-sini. Oke, gini aja. Terus kan ya kita dulu agak bandel karena we kept visiting each other's houses. Yeah. Karena kita berdua orangnya gak bisa diem gitu kan. Ini lo masih mending ya lo gue tahu waktu itu bikin ini akhirnya kita bikin podcast Tia Talks namanya. Karena Travel Secret Talks kita gak bisa traveling kan. Akhirnya bikin di living roomnya Luna karena gue sering banget ke rumah dia sering banget ke rumah ya bikin di rumah. Nah gara-gara podcast itu langsung trafficnya naik banget gitu. So we had a lockdown for 1 month tapi kita consistently uploading konten yang ngerti lah ya. Uploading content trafficnya naik banget. Naiknya kayak amazingly ya. Yang gue kaget banget. Terus sekalinya kita udah bisa keluar, udah akhirnya kita let's go traveling. Kita trekking lah di Sentul lah, kita ke Jogja apa. No one else was traveling. It was the best time to travel. Karena yang berani travel tuh kita doang. Di pesawat nggak ada orang, di airport nggak ada orang. Akhirnya ya kita consistently bikin terus aja ya. Dan jadilah ini. Jadilah. Nah abis masih Travel Secrets namanya. Sama Tia Talks terus tiba-tiba nggak lama diinvest. Small investment, cuma lumayan jadi modal. Jadi kita mikir kayaknya let's just not do travel karena nggak semua orang suka travel. Let's do a lifestyle gitu kan. Talk show lifestyle kita bikin sports lah, culinary segala macam becomes TS Media gitu. Now it's a media, it's now also an agency, and we're also building communities. Jadi it kind of expanded throughout. Wow, organically aja gitu ya. Karena kan we're very brand driven ya. Jadi a lot of the things are ini. Begitulah ya. Gitulah ya. Emang what is meant to be, it's meant to be. It's meant to be. Karena emang ngerjain terus aja, konsisten aja. Wow. Karena konsisten, and then you get to where you are today. Ada hasilnya, hebat. Canggih. Nah, one of the travels I know you went to Bhutan, right? Dan ini sebenarnya baru nih main topiknya. Baru ya, tahun ini ya. Tahun ini ya kan Marian dan Luna dan teman-teman yang lain ke Bhutan untuk ngapain? Untuk celebrate? To celebrate my 40th birthday. Happy belated birthday. Thank Udah you. belated banget. But I'm embracing turning 40. So actually, that's what I want to talk about today. Karena aku juga waktu turn 40 last year, bener gak sih gue turn 40 2022? Ya bener. Kalau I will tell you my reflections, tapi I want to hear from you first. But how old do you feel though? I mean I feel 41. You feel 41 really? Oh. I mean I feel bukannya I mean I feel really young. I don't feel any different, tapi I just feel nggak tahu ya, di kepala gue tuh kayak turning 40 is such a great milestone for me personally. Jadi kayak gue tuh kayak bangga aja gitu loh, gue happy aja gue 40 gitu. I think like it's different waktu gue turn 30 tahun sama gue memasuki usia 40 tuh kayak rasanya beda banget aja gitu. And I don't know why. That's why, you know, I think it's interesting karena you went to Bhutan for 40, you know, supposedly the happiest country on the planet, right? Ya kan? Nah, terus I wanna hear what you think about turning 40. Well, jujur aja gue justru the older I get, the younger I feel. Sounds weird, but maybe because I've been physically active juga kali ya in the last 5 years. Jadi I feel younger gitu. I feel kok gue lebih fit sekarang daripada dulu gue umur 25. Jadi you physically feel younger. I physically feel younger. Okay. I physically feel younger even though I'm 40. Physically feel younger. And mungkin karena sekarang juga I have, you know, I still have friends who are in their 20s, who are in their 30s, and I hear a lot of different perspectives, of how they see life, etc. Gue inget dulu waktu gue umur 20-an lah, gue kayak ngeliat orang umur 40, anjir tua banget. Terus tua banget, gila nih, om-om banget, tante-tante banget. Terus now that I'm 40, I'm like, gue gak tante-tante dong, gitu loh. Gitu. I refuse to be called tante-tante gitu, even though I do have a lot of nephews and nieces. But my perspectives adalah I feel, even though mungkin tahun lalu sama tahun sekarang cuma beda setahun, tapi I feel I've gained a lot of, bukan wisdom ya, wisdom again seems so old. Bukan wisdom, a lot of lesson learned. Dimana, mungkin ya, this is the right word. I have a very different level of emotional maturity.
Emotional maturity. Okay. Emotional maturity. Jadi the way I react to things are quite different now. I judge less of a lot of things in life. Gue jadi lebih sabar, lebih tenang. I know how to control my mindset and my reaction a lot better now gitu. Jadi itu kali yang gue belajar sangat beda ya. Jadi gue juga padahal bedanya cuman misalnya dari 39 ke 40 harusnya nggak Iya ada dong, ya. Maksudnya kan? invisible line kan sebenarnya kan. Kayak kenapa benar. gitu cuman 1 tahun ya? Apa yang berubah gitu? Kalau gue bilang kayak again because you said it's a milestone, it's a middle age thing. Middle age thing. Terus gue pikir okay, now that I've been given this 40 years of life, well I should be a better person gak sih than I was last year gitu loh. At least from the way I think, from the way I react emotionally, from the way I treat people, apa segala macam. I think mungkin itu kali ya. I think it's like a kayak reality check gitu loh. You don't wanna act like a 18-year-old when you're 40. Of course, Gitu. of course enggak. Nah mungkin tadi balik ke pertanyaannya kamu yang tadi, how old do I feel? I mean, I feel 40 because I feel being 40 tuh gives so much clarity for me. Kayak ada satu kedewasaan memang yang agak beda, di mana gue nggak terlalu peduli lagi kata-kata orang atau whatever lah gitu. Kayak I mean I just follow myself more. I become more of myself daripada dulu mikirin banget kayak aduh nanti kalau orang ini gini, you know, kayak terlalu banyak sama gue gitu kan. Terlalu banyak pikiran yang kayak begitu-begitu atau masih mencari-cari validasi atau you know, gue kan agak-agak people pleaser gitu ya. Jadi kayak masih mau bikin orang happy tapi gue sendiri nggak happy gitu. But now I feel 40 because kayak lebih jujur aja sama diri sendiri. Tapi kalau physically, I also feel the same way with you. Kayak gue merasa karena gue lebih aktif sekarang daripada gue, you know, umur 20-an kerjanya party-party itu nggak sehat banget gitu kan, hidupnya nggak sehat gitu. Terus tidurnya malam, bangunnya siang, nggak activity-nya juga kayak ya gitulah ya. And I feel like I did a lot of stupid things when I was in my 20s and my 30s gitu, kayak melakukan kebodohan-kebodohan yang nggak perlu. Jadi gue merasa gue lebih senang aja sekarang gitu loh, dan lebih sehat juga rasanya gitu. Tapi itu benar sih yang lo bilang, kayak gue nggak begitu peduli kata orang. So maybe I can describe it as gue sekarang I'm not easily offended. Because sekarang gue ngerasa ya, let's say misalnya someone talks about you or someone talks about other people lah when they react to something. Gue tuh selalu suka try to understand why do they react that way. Oh ini must be a certain experience, situation, or trauma yang mereka went through in life, right? Jadi gue sekarang mikir, oke lah misalnya something yang may sound offensive, tapi kok gue gak offended ya? Oh, karena gue pikir, dia begitu karena ya dia pernah ngalamin sesuatu yang jelek, dia begitu. So sometimes it's not personal gitu. I think a lot of the things that people say about us is not personal. Especially kalau kita gak pernah jahat sama orang ya. Iya gak sih? Karena orang suka iseng aja ngomongin gitu. Of course, and it happens all the time, right? I mean, aku nggak sengetop kamu ya kakak. Enggak tapi, dong, enggak ngetop. Enggak. Tapi maksudnya obviously we both have a presence publicly kan, gitu kan, kayak di public gitu ada presence-nya. And I'm sure gak semua orang juga bakal suka juga sama apa yang kita bahas. Kita juga pastinya dapat komen-komen yang agak negatif dari netizen atau whatever it is gitu ya. Bahkan kalau netizen kita nggak kenal sama sekali udah ya kan, tapi banyak juga orang-orang yang kita kenal atau bahkan yang ngaku teman, right? Atau yang mungkin yang kita pikir teman. And you know, mungkin kalau dulu kita bisa sampai gue nggak mau menyamakan. Tapi kalau gue dulu bisa banget kayak sampai wow kayak kepikiran atau whatever. Kayak sekarang tuh kayak ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. I mean, we cannot control how they feel or how they think. Kita juga nggak bisa men-solve problemnya dia. Kita bukan terapisnya mereka juga, ya kan? Benar. So it's okay gitu loh. Orang mau berpendapat seperti apa. I don't know if that's how you feel. Iya benar-benar. I completely agree. I think ya itu ya, pertama kita nggak bisa control people's reaction. And again, like you said, because we put things out there for public, let's say we post things lah gitu, what our opinion, our lifestyle, whatever, ya kita udah tahu resikonya adalah people will judge. Could be a positive way, could be a negative way. Mungkin makanya everything I post, mungkin orang ngerasa they know me, they actually don't know. I don't post anything about my private life. I only post about my travels, my sports, and
ya kalau ada brand lah ya. Iya. Gitu doang kan. Yeah, Tapi I yeah. don't really post about details of my work, what I do every day. I don't post Yeah. about my family, I don't post about my kids gitu, unless it's a celebration apalah. Cuma very Yeah, ini yeah. ya. Jadi there are a lot of things that I still keep very private. Ya. Yeah, and maksudnya I think mungkin itu juga bedanya ya. Kita kan juga nggak modelan orang-orang yang apa tuh posting lagu feeling Iya, yang iya. apa sih Iya, kode-kode signal Kode-kode gitu ya. kan di Instastory Ya, ke langsung aja orang. kirim ke orangnya Iya, kalau langsung mau. ya, kalau emang lagi nggak suka sama orangnya ngomong Iya, aja ngomong langsung ya aja. kan ya. Mungkin itu juga Itu udah 40 berarti. 40 itu tanda-tanda 40. Iya, udah nggak Kalau masih- nyindir-nyindir. No, udah no, no. nggak. Kalau 20 sama 30 Nyindir-nyindir. masih suka nyindir kayak biar siapa tahu dia sadar gitu. Iya, Enggak, kalau iya, kita enggak. langsung Ngomong ngomong aja. aja langsung ya. So, I recently read this book and I think you're gonna like it. Judulnya 4,000 Weeks. Jadi 4,000 Weeks itu adalah rata-rata umur manusia itu kan 80 tahun, anggaplah gitu ya. 4,000 Weeks itu kan 4,000 minggu. Yeah. 4,000 minggu itu ya jumlah kita hidup itu segitu gitu. Nah kita kan udah 2,000 minggu ya hidupnya ya, lebih ya. 2,000 lebih ya. 2000-an lah. Ya 2000-an gitu. Jadi udah setengahnya nih. So it's literally midlife. Yeah, Sebenarnya emang kalau midlife crisis ya harusnya kita ini. Yes. Emang midlife crisis sekarang Very true, ya kan. very true, yeah. Tapi sebenarnya mungkin persepsi ya waktu dulu kita pun mikir kayak gitu waktu kita masih lebih muda gitu. Mikirnya aduh 40 tuh udah kayak harusnya udah nyampe mana atau misalnya kayak udah tua banget, udah begini banget, udah begitu banget atau apalah asumsi-asumsi kita sebelumnya gitu kan atau misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi pada kenyataannya 40 you're about to do your first full marathon. Yeah. Ya kan? And then you literally just started this company berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu gitu kan. Ini masih baru gitu loh perjalanan company baru, right? So there's still a lot more things to look for in life gitu kan. Nah, gue juga kayaknya kita tuh ya mungkin karena terlalu banyak hype apa ya? Top 30 under 30 gitu kan atau 40 under 40. Jadi kayak ada this abstract atau invisible milestone yang seolah-olah harus di-achieve. Udah di-achieve gitu umur 30, umur 40, umur whatever 50 gitu ya. Padahal sebenarnya ya jalan orang juga pasti beda-beda. Ya kan gak semuanya sama. And apa yang gue setelah gue merefleksikan buku ini I felt like kita tuh cenderung overestimating, maksudnya kayak kita ngerasa tuh hidup kita tuh masih panjang banget, masih lama, nggak kematian itu masih nanti deh mikirnya gitu kan, nggak dipikirin gitu kan, ya emang siapa juga yang mau, itu agak-agak depressing kan, but actually kan, ya itulah kenyataan hidup ya memang seperti itu, we don't know, you know. So we don't know, and might as well just enjoy kan, lebih kayak gitu ya sebenarnya insight-insightnya, dan sebenarnya padahal 40-50 tuh masih banyak yang bisa mulai sesuatu yang lagi gitu. Benar. Ya kan? Especially when you're healthy ya. I think that's one of the, ya mungkin makanya I'm so into sports right now. In a way gue gak takut mati, tapi gue takut sakit. Iya. Yeah, I mean, mudah-mudahan kalau mati it will be instant. Amin. Whatever it is, but or in peace or whatever. Cuma yang gue takut adalah sakit. Karena I think whatever problems you have in life, you can always manage to solve it. Tapi when it comes to diseases, healthcare gitu-gitu kan you never know kan. Ada yang nggak bisa di-cure. Itu yang gue sangat takut. Jadi, and penyakit itu kan datang dari macam-macam ya, unhealthy lifestyle lah, kita nggak baik sama orang lah, kita stress lah. Stress definitely stress is number one. Makanya harus mindsetnya bisa pintar atur-atur lah gitu kan, gitu. Emotions juga. Jadi itu aja sih, itu hal yang paling gue takutin adalah sakit. I don't want to be sick. Itu aja. Interesting. Kalau how do you, apa sih mindset yang you're trying to cultivate to become, emotionally healthier and physically also healthier? Kan I think mungkin agak mirip, mungkin semua manusia aspek hidupnya agak mirip lah ya. Ya, you have relationships, you have financial, you have let's say career doesn't mean that you have to be in the office, bisa juga you're a housewife. I think that's a job, right? That's a job, it's a responsibility. Ya 3 aspek itu lah, family lah ya. Relationship kan bisa di luar family juga. Relationship, financial. Nah, menurut gue sih yang penting you find some balance in each of the aspect. You find some happiness. It doesn't have to be perfect. I don't think anyone's life is perfect. You always have issues you have to deal with. Cuma menurut gue sih yang penting you be grateful. Ya udah, I have a
let's say we have a very supportive husband. I have healthy kids gitu kan. I have a pretty good relationship with my parents gitu and my family. Punya kerjaan, paling nggak bisa cari duit, and most importantly health ya satu gitu. Jadi itu aja sih, find some happiness in each aspect ya. Dan maksudnya ya sebenarnya itu aja udah luar biasa juga kan. Yeah, and I think luckier than a lot of people. Yeah. And mungkin itu ya karena mungkin manusia itu susah puas kali ya. Jadi kayaknya segala sesuatu masih ada kurangnya. Lupa bersyukur juga with kadang-kadang kita lupa appreciate what we already have, and I think that's going to add a lot of mental stress daripada daripada enggak gitu kan. And interestingly apa ya, kayaknya gue juga nggak tahu gimana crossing 3940 itu something click in your head. Iya nggak sih? Kayak ada yang boy sadar gitu. Boy, gitu. Kayak gue beneran waktu pas itu adalah juga banyak mengevaluasi soal relationship atau friendship atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, yang siapa yang meant to be, yang kita bisa lebih kita allow untuk deketin kita, karena nggak semua orang juga perlu gitu kan. Betul. Dan lebih memfilter lagi ya kan. And 40 atau berapapun itu umurnya memang nggak ada, ya nggak akan stopping you untuk doing something new ya, atau bukan berarti kita jadi nggak bisa. Iya, bukan berarti nggak ada motivasi to do more. You have to do more. But jangan lupa sama yang udah punya juga. Gitu. Iya. And misalnya kayak doing your first full marathon, itu kan sesuatu yang maksudnya orang pikir kayak harus muda banget, harus sehat banget ya. Of course harus latihan ya, nggak bisa tiba-tiba dari nggak pernah lari jadi lari full marathon ya gitu, atau nggak pernah olahraga sama sekali. But as long as you are willing to go through the process, it's okay juga gitu. Mungkin kalau gue, I just go back to school, you know, or start a new program. Well done by the way. Thank you. Sekolahnya bagus banget lagi. Tapi yang gue juga, maksudnya banyak teman-teman di kelas gue itu umur 55, umur 58 itu ada gitu. Udah jadi menteri masih sekolah lagi gitu. Graduate school kan. Iya, ya maksudnya untuk ngambil master lagi gitu. Dan ada orang yang ini emang nggak wajar ya. Maksudnya ternyata banyak juga di teman-teman di kelas gue tuh yang kayak udah punya PhD 1, master 3, ini master keempat. Ada juga yang punya udah master udah 2, ini master ketiga. Yang kayak gitu-gitu, right? I mean, banyak orang-orang tuh yang mungkin kita punya asumsi, ya udah sekolah udah selesai S1, S2, kalau mau S3 boleh, kalau enggak. Tapi kayak kita kan selama ini selalu banyak asumsi kayak hidup itu harus seperti apa. Tapi everyone is different gitu. Kalau emang lo mau sekolah lagi lah. Kalau enggak, jangan merasa kayak, oh gue udah umur segini, udah tua banget, kan banyak juga yang alasannya kayak gitu ya. Atau gue udah tua banget, masa sih gue bisa maraton atau aquat atau triathlon atau whatever lah gitu loh. Iya kan, right? A lot of people have I completely agree. A lot of these assumptions. Justru malah gue ngerasa, nah again ya, because of this snapping 39 to 40 di 40 ini gue kayak I wanna at least tick that off my bucket list. Gue pengen coba full marathon. Oh, you know what? Actually, mungkin bisa di look up ya, statistic wise, orang yang do full marathon actually a lot of them are middle age. Karena I think it's a midlife crisis. Karena you wanna try and achieve something yang a bit extreme dikit lah gitu kan gitu ya. Ya let's hope inilah ya kita bisa. I think anyone can. Banyak kok umur 60-70. Kedua apa ya, belajar. I'm actually trying to learn a new language. Gue tuh sebenarnya suka belajar bahasa. Dulu waktu gue sekolah, I learned so many different languages, nggak ada yang kepake. I'm trying to learn a new language. Gue lagi coba belajar bahasa Korea. Oh wow, kamu kayak ini ya. Banyak loh teman-teman aku yang suka banget sama K-pop gitu atau K-drama, emang mereka jadi belajar bahasa Korea. Nah sebenarnya gue bukan gara-gara itu, it's just work related. Oh karena karena banyak inilah ya, berkomunikasi dengan orang Korea. Jadi I just want to understand gitu. Jadi gitulah. Gitu. Itu juga gue itu actually I had that in mind. Gue kayak ketuaan deh suruh belajar bahasa. Beda dong sama lo ajarin anak sekolah gitu kan. Atau anak masih kecil kan gampang banget belajar. Ternyata nggak juga kok sebenarnya, ya asal udah niat ya nggak sih? Iya benar. Actually speaking about that, karena gue juga lagi belajar bahasa Perancis kan. Dan ini gara-gara berapa bulan lalu I went to Paris. Jadi aku pikir kayak I used to learn it 20 tahun yang lalu. Ya. 20 tahun yang lalu gue belajar bahasa Perancis, and then udah nggak pernah dipakai sama sekali, nggak pernah latihan lagi. Terus
gue panggil tutor dong ke kantor gitu kan, ngomong tiap hari sejam-sejam gitu, and then gue dengerin audiobook bahasa Perancis ulang-ulang sendiri gitu di rumah, di kamar mandi, whatever gitu Bisa kan. aja kan sebenarnya. Dan ternyata seminggu di Perancis tuh kayak balik lagi. Dan yang paling lucunya adalah waktu gue ngomong sama tutor gue itu, terus dia kayak dia ngomong ini bahasa Perancisnya apa ini, kayak gitu lah ya. Itu kayak tiba-tiba ingat sendiri. I was like, oh ternyata 20 tahun yang lalu masih bisa diinget juga ya gitu. Karena kan kayak minggu Bisa. lalu kita ngapain aja kita gak inget. Tapi ternyata ada, you know, our brain is great. Karena long term memory itu beneran dia tuh nempel. Our brain and our body is amazing. Yeah, How it's they amazing. adapt. It's amazing. Dan balik lagi ke poin sekolah. Ini juga lucu juga nih. Ini insight juga nih. Gue baru sadar juga nih. Gue gak pernah, actually I'm not very good at matematik, terus kayak statistik gitu ya, kayak kurang lah. Maksudnya dulu tuh gak pernah jago-jago banget, ya maksudnya gak jelek-jelek banget, tapi ya biasa aja. Nggak, gitu kita kan. passionnya gak di situ. Kan ada orang suka numbers. Bener. Gue gak suka. Tapi kebetulan waktu gue dulu ambil MBA, gue udah banyak ngambil kelas statistics, ngambil kelas ekonomi gitu kan, economics gitu, microecon, supply demand curve, I don't know if you remember this. Oke. Kemarin gue balik lagi kan ke sekolah, belajar lagi dong economics sama statistics gitu kan. Gue pikir gue masih sebodoh yang dulu. Tapi gue underestimate diri gue sendiri. And it turns out that ternyata 15 tahun dalam pekerjaan atau 20 whatever it is, sudah 15 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata kerjaan kita tuh yang itu kan sekolah. Itu sekolah juga dan membantu things untuk kayak click in your head. Jadi ternyata yang sekarang ini di umur gue yang udah 40 ini, gue malah lebih merasa lebih pintar gitu dan lebih ngerti gitu actually. Actually that's a good tip ya. Gue kan dulu abis bachelor gue langsung ngambil master. Terus di kelas graduate school gue di master tuh banyak orang-orang yang mature students, which is mereka udah kerja apa segala macam. They're a lot more sharp ya. Sedangkan gue kan baru lulus kuliah, baru lulus S1. Terus gue langsung mikir, okay, now I know. For example, if my kids take bachelor, gue bakal suruh mereka kerja dulu, because they will appreciate their master's degree or graduate school, karena mereka akan tahu ini bakal lebih kepake di kerjaan mereka. Benar-benar lebih inilah gitu. Itu salahnya gue dulu langsung. Gitu. Nah, yang lucunya gue tuh sebenarnya waktu pas business school ambil MBA, emang average age atau average working experience itu sekitar 4-5 tahun. Jadi orang-orang tuh di situ udah kerja lah. Tapi kerja pun umur 4-5 tahun. Gue masih umur 26 gitu ya waktu pas di situ gitu. Kan? Dan masih juga ya masih nggak ngerti apa-apa sebenarnya soal bisnis gitu kan. Jadi banyak konsep-konsep atau pembicaraan di dalam kelas gue nggak paham-paham banget gitu. Tapi kan kalau sekarang udah kayak, ya lah ini mah kerjaan gue kemarin gitu kan. Kok jadi paling pinter ya? Kok gue pinter banget sih di sini kok gue gitu loh, agak-agak kayak gitu juga. And I think that's, we tend to really underestimate apa yang udah kita alami selama ini. And actually the more mature you become, the more you work, more life itu lessons, tuh more life lessons. Itu semua tuh kelihatan gitu loh hasilnya. And that's what, you know, I think my 20-something-year-old self itu gak akan ngerti apa yang gue ngomongin sekarang, gak akan appreciate juga gitu. Jadi makanya waktu pas tahun lalu gue I had a business school reunion, di situ kita dikasih kelas, dan gue ngerasa pas gue di situ, gue kayak kan dapat kelas gini, wah ini kok gue jadi ngerti banget, aduh enak banget ya kalau gue belajar umur segini. That's why I actually did it. It's one of the reasons juga, karena gue balik duduk di kelas terus gue kayak, oh kok enak banget ya, gue jadi ngerti sekarang, kayak dulu gue gak ngerti-ngerti banget. Karena gitu kita udah ngerti praktikalnya. Dulu kan teori doang kan. Now that we've been through it, kita lebih di umur 40-an mungkin ya, buat teman-teman boleh loh untuk sekolah lagi. Boleh banget. You know, and actually it's better. You meet new people. You meet new people and everything. Mungkin kamu tertarik kakak. Kalau dapat scholarship boleh. Kayaknya gue gak mau. Gini loh, gue tuh orangnya suka kerja. Gue gak suka sekolah, to be honest ya. Not that I don't love learning. I love learning. I love learning. Iyalah, belajar bahasa Korea tuh learning I banget. love learning. Makanya gue juga suka baca dan lain. Cuma gue dulu, kan gue lulus cepet banget, because I didn't want to stay in school for too long. And I owe it to my parents to graduate, right? Jadi gue cepet banget lulusnya. Karena I'm done, I just want to work. I want to earn money. Nice. Gitu. Nah, cuman mungkin balik, even bikin perusahaan di umur yang bukan 20-an lagi ya. Mungkin kan orang-orang punya asumsi nih, kalau bikin startup atau bikin perusahaan, biasanya orang-orang atau founder-founder yang di highlight itu kan yang masih muda-muda, yang umurnya tuh ya 26, 25 kayak gitu kan. Terus padahal yang namanya startup
dibikin emang orang segitu, failure rate-nya juga sangat tinggi ya. I mean, Yes. perusahaan in general failure rate-nya itu tinggi banget. Iyalah. 95%, 98% startup tuh gagal lah gitu. Yeah. Right? Tapi pada kenyataannya, justru actually ada study, kalau orang yang foundernya tuh lebih tua, tuh failure rate-nya makin turun. Karena udah pengalaman Udah ada life lessons Jadi udah gak terlalu. That is very Iya, true. iya kan? So, mungkin itu juga orang lebih takut untuk ngambil resiko di usia yang lebih tua. Padahal sebenarnya chances mereka untuk lebih sukses ya mungkin lebih tinggi. banyak gitu. Karena kan udah lebih berpengalaman juga. Benar. Iya kan? Walaupun kita nggak bilang semua orang harus ambil resiko ya untuk bikin perusahaan. It's not for everyone. It's definitely not for everyone. Let's talk about that. How do you feel about being an entrepreneur? Okay. Jadi gue tuh sebenarnya dulu when I graduated gue kerja kantor. I worked in corporate banking for a while. I work in also a real estate firm segala macam lah ya. Terus sebetulnya dari my first business is when I was 26. Gue bikin F&B business ini di luar negeri ya. Jadi it was much more challenging than Indonesia even. Gila Wow. Itu karena situasi gue tidak memungkinkan gue untuk kerja full time di kantor karena I had a baby. Gue udah ngerasain tuh punya anak umur 1 tahun yang gue harus nggak usah less than a year, lebih muda dari setahun, gue harus drop di daycare every day. Terus habis itu gue ke kantor, gue baru duduk mau ngecek email, dia telepon, "Hi, your son has a high fever, you have to pick him up." Hah? Gue baru duduk. Jadi gue kayak gitu-gitulah gitu loh. So I was lacking. The things you have to do when you're a mother and you're a working sleep, mom, right? Gue nggak cukup tidur lah, apalah, I didn't accept, pokoknya gitulah, very unhealthy. Akhirannya it wasn't worth it gitu. Let's pause. Untuk anaknya Marian, listen to your mom's dream. Ya, nanti kamu tolong hargai mama kamu dengan segala macam usahanya, ya kan? I'm sure he's a nice boy. Ya, terus. Ya udah, terus gue pikir gila sih, ini anak gue sakit terus apa segala macam. So gue pikir I think I should quit ini kerja di banking. Right. Quit. Luckily I had an opportunity, ada yang ngajakin partneran buka F&B. Ya udahlah, I can set up my own time. I can be like, oh my god, so wrong. Ternyata lebih parah kan? Ternyata kalau lebih stres ya. Lebih parah. Ternyata kalau lebih stres. Terus kayak, tapi enaknya kan this was like a Japanese restaurant lah ya. We open one in Melbourne. Dan untungnya kita bukanya dinner. Jadi during the day I get to look after my kid. Terus pas suami gue pulang kantor, gue oper anak gue. Gue kerja. Jadi gue kerjanya tuh dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Gila, kapan ketemu suaminya? Gak pernah dong? Ya pagi-pagi, hi babe gitu. Anyway, sebenarnya dari dulu tuh gue banyak lah bisnis kecil yang gue bikin untuk kuliah. Cuma kan there was no pressure tuh ini. Terus habis itu first 6 months gue gak digaji dong. Luar biasa dong. Gue bilang partner gue, you know what, I think I'm gonna go back to work in banking. Karena at least gue ada duit buat bayar bill-bill gue. Ini gue gimana caranya gitu loh. Cuma lah, again ya, having the right partner also help. Partner gue juga enggak, lo kalau udah mau go into this route, you gotta be patient and you gotta be persistent. Udah sabar aja. Bener, gue sabar dikit, nggak lama udah habis itu stabil. Ya bagus, habis itu expanding segala macam. Terus gue try other things. I mean, masih ada F&B-nya udah nggak ada? Masih ada. Teman gue yang beli. Wow. Masih ada until today. It opened in 2009. Wow. Masih ada ya. Tapi kamu udah nggak? Aku udah jual. When wow. I moved to LA, I sold. So, but it's still my friend, so I can still see it gitu lah. Wow, it's still ini gitu. Hebat. Jadi happy sih gitu in a way. It was like a baby to me kan. Cuma ya udah, cuma kan after that I tried a lot of other things lah. Gue ngambil real estate course waktu itu. Karena di Australia itu kayak when you're a real estate agent, like you make a lot of good bucks lah gitu. Iya. Gue ambil course ya, gue bayar sendiri apa segala, gue mau nyoba aja gitu. Ya udah, banyak lah hal-hal yang gue coba. Sering banget like I feel gila, gue gak ada duit, di account gue tinggal segini. Karena you gotta prioritize your stuff kan, lo harus bayar ini dulu, bayar ini, bayar pajak lah apa. Iya. Sering banget lah kayak gitu. So it's not for the lighthearted. Iya benar sih, benar. It's not for everyone. Iya. Tapi because of tertempa ya kamu Kak dengan kehidupan ya. Wah banyak sekali cobaan. Iya. Cuma ya gara-gara itu terus gue pikir, after that I managed to pull through. Gue bangkit lagi, jadinya sekarang gue jadi nggak begitu takut untuk memulai sesuatu yang baru. Right. Karena gue pikir ya udahlah, there's gonna be some storm coming, cuma ya I will get through it. Gitu. Dan kayaknya kalau udah pernah jatuh terpuruk di bawah udah sering gitu, ya it's like ya udahlah, udah pernah juga dan ternyata masih bisa survive juga, and it's all okay, and you can still enjoy life and you can still be happy. Asal sehat ya. Ya asal sehat, bener. Right. So now you started
this TS berarti udah berapa tahun ya sekarang? 2020 kan Travel Secrets, jadi TS Media ini 2021 when we got invested. Jadi ya 3 years ya. 3 tahun ya, udah 3 tahun. Yeah. Terus obviously it seems to be doing really well dan maksudnya pasti jadi entrepreneur di umur sekarang dengan yang dulu dengan apalagi dengan perusahaan-perusahaan yang awal-awal pasti beda banget juga kan. Beda banget. Maksudnya you probably see the business differently juga. I think ya mungkin business wise I think the dynamic of media business kan juga it's constantly changing ya. Jadi nggak bisa disamain sama dulu-dulu ya, you know lah, digital kayak let's say YouTube 2 tahun lalu sampai tahun lalu tuh masih tinggi banget. Sekarang YouTube lagi flat, maksudnya at least for our programs lagi agak, cuma sekarang lagi gede banget di events, di community. Ya udah, jadi sekarang kita lagi gede di situ. Jadi we just adapt lah gitu. Ya again adapt, audience kita lagi suka apa, how do we engage them better, and then ya brand juga lagi pengennya reach audience-nya gimana, ya we are in between kan, we are the agency. Jadi ya itu sih gue tinggal ngikutinnya. Tahun depan bisa beda lagi loh. It could be another different platform, different activities gitu loh. Of course. Jadi keep on adapting aja up and gitu down kan. sih. Nah in terms of managing a business, I think karena udah umur segini, gue pernah ngerasain rasanya jadi entry level staff, gue pernah rasain jadi junior manager, jadi apa. Jadi gue tahu juga how hard it is to untuk naik ya. Maksudnya you really gotta earn it, you gotta work hard. And you also know how you want to be treated as a staff gitu. So I think as a leader, ini hal-hal yang gue appreciate. I always look back, okay, gue baru hire fresh graduate, gue baru hire ini. How do they want to be treated if I was in that position gitu loh. I mean I'm there, I'm not their boss. I just want to be able to help them grow kan gitu professionally. Jadi ya banyak lah ya hal-hal. Banyak wisdom ya umur 40 ya. Iya hebat ya. Bener sih. Iya. I think kalau udah merasakan and you can empathize di posisi-posisi tertentu gitu. Tapi juga bisa juga empathize kayak orang-orang yang misalnya komplain soal ABC dan bla bla, and then you look back kayak gue dulu waktu umur 20 gue komplain gak ya soal ini? Enggak sih. Enggak juga ya ternyata ya gitu ya. Dan and then you can differentiate kan mana orang-orang yang mungkin mau yang dan pantas untuk kamu groom, betul, right? Dan mana yang mungkin gak cocok dengan sesuai culture. DNA company. Iya, betul banget. So, and then mungkin juga waktu dulu sih gue waktu pas company pertama benar-benar attached banget sama, it's like you said, like it's like a baby. But now gue udah lebih kayak, okay, I know it's a business, it's a business, dan if it's successful, it's good. Kalau enggak, ya udah gitu. It's a business kan ya. Jadi ya lebih impersonal, lebih nggak take things personally, nggak cuman kata-kata orang, tapi sama hubungan kita dengan kerjaan juga lebih kayak gitu kan. Dan apapun yang kita lakukan untuk harus bisa lebih adaptasi, lebih resilient, you just do it gitu. Benar. Karena kalau dulu kan banyak emotional attachment, ya kan, emotional attachmentnya tuh keras gitu loh, kuat banget. Sekarang kalau udah lebih dewasa mungkin udah kayak udah nggak terlalu ya with udah, everything loh. Yeah, and also like I think you gain perspective, right? Apa sih yang benar-benar penting gitu dalam hidup itu? Karena kalau buat gue personally, and I'm gonna ask you after this, kalau buat gue personally like yang paling penting banget ya besides kayak ya kalau kesehatan itu kan basic ya. Kalau nggak ada kesehatan ya lu nggak bisa hidup juga gitu kan. So I think it boils down to relationships. Betul. Ya kan, dengan suami, dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat. I mean, apalagi yang paling penting dalam hidup ya. You know, that's pretty much it gitu kan. And your emotional sanity, being yourself, that's more important gitu daripada yang lain-lain bisa dicari semua gitu kan. I agree. I mean, what about you? I agree in terms of quality relationship ya. Yes. Quality relationship, whether it's a spouse, whether it's friendship, whether it's work gitu loh. I think quality relationship karena we are human, we are a social being, ya kan. We still need other people to survive unless we live in the middle of the jungle. In a hermit di meditasi di Himalaya. Some people can survive like mungkin that. Ada yang bisa, kita enggak ya. Unfortunately, I cannot. Tapi ya kan, I like to share happiness. I like to also be able to talk to someone when I'm feeling down gitu loh. Dan I think quality relationships are the ones that actually help us survive through things. Totally. Jadi I agree with you. Quality relationships. I think it's if not, it's one of the most important. Like, setuju. Iya kan? Karena kalau nggak ada, mau sukses apapun hidup kita, kalau nobody to share it with, itu juga sulit gitu. Iya kan? Mau secanggih apapun,
uang bermiliar-miliar dolar dan bla bla, if you don't have If you're anyone to lonely. genuinely share it, there's nothing to share your happiness and love. Yeah. It's gonna be very hard. Ya, Ya kan? agree. Mm-mm. Itu nggak bisa dibayar juga. Betul, Dan betul. orang nggak bisa dibayar juga untuk Iya. untuk bisa se-close itu sama kita Iya, gitu iya. kan. Mm-mm. Yes. Cool. Alright. Last segment. Yay! Rapid fire question. Ah, oke. Okay, are you ready? Okay. First thing that came into your mind. Ya. Ya ini udah dibahas tadi. Morning routine setelah bangun tidur harus ngapain? Ya selain minum air gosok gigi, olahraga. Kopi atau teh? I love both. But for the sake of this, coffee. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? There's a lot. There's a lot. Oh, I think Start With Why is good. Simon Sinek. Okay, start Yeah. with why. It's good because I read a lot of non-fictions and fictions. Jadi macam-macam. Cuma mungkin yang bisa membantu semua orang itu ya Start with why. Simon ya. Sinek. Okay, cool. Lagu yang paling sering di play sekarang di playlist apa? Taylor Swift. Yang? Anything Taylor Swift. I'm a Okay. Swifties. Okay, right. Kamu nonton itu? I watch Eras every tuh? single concert. I'm going to see Eras early next year. Nice. Okay. App di HP yang you cannot live without. Google Maps. Suka nyasar ya? Enggak. Enggak. I like to know where I'm going. Okay, nice. Worst piece of advice you've ever gotten? Be yourself. You shouldn't be yourself. Well, you can be yourself, tapi lo lihat dulu yourselfnya bagus kan? Lah, kalau nyebelin orangnya, masa be yourself? Okay, the most valuable lesson you've ever learned? Aduh banyak banget lagi. I guess be grateful and be kind. Nice. Okay. On a scale from 1 to 10, how happy are you right now? I guess 8. 8? Kalau 10 tuh kayak perfect life gak sih? Oh gitu. Okay, nggak apa-apa juga. Alright. 8 happy lah. 8, 9 lah. Alright, and maybe one last one. One thing you wish people knew more about you? Apa ya? Apa ya? I don't know. Gue tuh, this is why I have a talk show because I don't talk about myself. I like talking about other people. Gue suka nanya orang tentang hidupan orang gitu loh. Alright. Apa ya yang orang nggak tahu tentang gue you gitu. wish people know more about you. Nggak apa ya? Ini kali ya. So mungkin karena orang lihat gue gitu, misalnya gue sekolah luar negeri apa, orang mikir kayak maybe I live off a trust fund, I have rich parents apa. I think my parents actually they work as a professional ya. They benar-benar kerja dari awal, dari lulus, di Indonesia kerja. But they had a pretty good professional career sehingga bisa sekolah anaknya. Cuma I think they're hard workers. Jadi I don't have a conglomerate family or trust fund or a business legacy that I have to keep. Enggak gitu. Jadi semuanya actually from hard work. And then gue juga when I started my career juga dari nol juga. Dari nol. Jadi ada yang bilang, ini anak orang yang nih Marian anak orang kaya nih. Aduh, gitu. ya itu Banyak orang mikir gitu. Aduh, pengen banget punya. Tapi without disrespecting my parents, they do give me a good life. Maksudnya gue nggak pernah kekurangan, gue nggak pernah kelaparan. They're always around. I'm not saying gue berlebihan ya. Cuma kamu nggak naik private jet juga gitu kecilnya dong. Gitu ya kan. Orang naik ekonomi kalau pakai hacking. Masih hacking. Sampai tahun ini aja gue masih travel hacking. Iya. Iya kan. Right. Nah, because of that people see that travel always in luxury gitu. Well, did you know that I know how to travel hack gitu. Tapi I think people know. People do know. Tapi mungkin itu satu hal kali ya, that you can have a luxurious lifestyle, but you need to find out how to do it. You can. Yeah. I think if you want anything, you will figure it out. Yeah. Mungkin kalau belum dapat berarti ya you didn't want it enough, maybe. I don't know. It's for everyone loh, kesempatan kayak gini. Great. Yeah. Well, thank you so much. Thank you, Marian Rumantir, ya kan, udah datang ke Over Coffee. So grateful for you to be here. This is like a lovely conversation. Mungkin buat semua teman-teman, jangan takut turning 40. It's one of the best things in life. I know. And it's a privilege to turn 40. Nggak semua orang bisa turn 40. Betul. Ya kan?
So always looking forward to all that milestone age, 40, 50, 60. I mean, it's just wonderful. Different celebration every year. Yeah, exactly. Tahun ini ke Bhutan, tahun depan nggak tahu Tahun kemana. depan gue pengen naik gunung lagi sih. Oh, kemana? Pengennya gue belum pernah ke Nepal, so hopefully Nepal. Tapi kalau gue banyak rezeki, pengen try Patagonia. Kalau banyak rezeki. Okay. Alright. Amin. Yes, Right? bener ya, Yes, ikut amin. ya. Aduh, kok gue tiba-tiba ikut. Alright. Well, thank you for coming. Thank you. It was Good luck with lovely. your studies. Thank you. Thank Bye. you.